నేను చెప్తాను అని ఆవిడ పునశ్చరణ చేస్తూ మా చేతి చేయించారు. అప్పుడు ఏమైంది? మాకు 15 ఏళ్ళు వచ్చేటప్పటికి మాకు భగవద్గీత వచ్చేసింది. 15 ఏళ్లకు భగవద్గీత అవసరమా? 15 ఏళ్ల లోపల భగవద్గీత అవసరమా అన్నారు అనుకోండి. అంటే ఉపయోగపెట్టుకుంటే 15 ఏళ్ల లోపల కూడా ఉపయోగపడుతుంది. అదేం ఉపయోగపడకపోదు. ఎందుకని? మొదటి 6 అధ్యాయాలు కర్మషట్కమేగా. కర్మ ఎలా చెయ్యాలి అనేది మొదటి 6 అధ్యాయాల్లో వివరించాడు. ఎంతైన విషయం ఏమిటంటే ఆ మొదటి 6 అధ్యాయాల్లోనే ఆత్మ సంయమ యోగం ఉంది, సాంఖ్య యోగం ఉంది, జ్ఞాన యోగం ఉంది, జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగం ఉంది, కర్మ సన్యాస యోగం కూడా ఉంది. అందులో అందరూ కర్మ ప్రధానంగా చెప్పారంటారు. కానీ మరి ఆ కర్మ ప్రధానంగా చెప్పిన వాటిలోనే జ్ఞానపూర్వక కర్మాచరణ ఎలాగో చెప్పాడు ఆయన. అర్థమైందండి? అంటే మానవ జీవితంలో మొదటి దశలలో 100 ఏళ్ల జీవితం అనుకోండి, మొదటి 33 ఏళ్ళు కర్మ ప్రధానం. కానీ అప్పుడు నువ్వు ఎలా చేయాలి? జ్ఞానపూర్వక కర్మాచరణ చేయాలి. అంటే జ్ఞానం కోసం కర్మ చేయాలి, లేదు జ్ఞానంతో కర్మ చేయాలి. కానీ మానవుడు 33 ఏళ్ల లోపల జీవితం అలాగే చేస్తున్నాడు. చేయడం లేదు. అసలు జ్ఞానం అనే అంశం జోలికే పోవడం లేదు. సరే, రెండో షట్కం అదేమిటి? భక్తి షట్కం. ఈ భక్తి షట్కం కూడా నీకు వచ్చిందనుకోండి, ఆ బుద్ధి వికాసం వచ్చిందనుకోండి, అప్పుడు నీకు 66% మార్కులు వచ్చినట్టు. 33% బదులు 66% మార్కులు వచ్చినట్టు. అంటే భక్తి అనేటటువంటిది మానవ జీవితానికి అవసరమా కాదా అని ప్రశ్న వేసుకోవాలి. కావాలా వద్దా? వెరీ ఇంపార్టెంట్. తల్లిదండ్రుల ఎడల భక్తి కలిగి ఉండాలి. తల్లి, తండ్రి, గురువు, దైవం ఎడల భక్తి కలిగి ఉండాలి. గురు భక్తి లేకపోతే విద్య రాదు. ఈశ్వర భక్తి లేకపోతే శరణాగతి రాదు. తల్లిదండ్రుల ఎడల భక్తి లేదు, అప్పుడేమైంది? సరైనటువంటి జీవితం ఉండదు. తల్లి తండ్రిని స్నేహితుల వలె చూడాలా, దైవం వలె చూడాలా? స్నేహితుల వలె చూడొచ్చు. ప్రస్తుత సమాజం ఇక్కడే ఆగిపోయినట్టు బండి. పిల్లలతోటి తల్లిదండ్రులు స్నేహితుల వలె ప్రవర్తిస్తున్నారు. ప్రవర్తించాలా, ప్రవర్తించకూడదా? ప్రవర్తిస్తే మీకు 33 మార్కులు వచ్చినాయి, యూఆర్ ఫెయిల్. ఎందుకని? పాస్ మార్కులు రాలేదుగా, 35 మార్కులు రాలేదు. అంటే అది కర్మ ప్రధాన వికాసానికి సరిపోతుంది. శరీరం, శరీర సుఖం, దాని సంపాదన, ఆర్జన, వ్యవహారం, గొడవ, గట్ర, భౌతికమైన నియమాలు, భౌతికమైన పనులన్నింటికి ఆ సంబంధం సరిపోతుంది. కానీ దానికంటే అవతల ఉన్నటువంటి వాటికి చాలదు. భారతదేశంలో మీరు గత తరాలను తీసుకున్నారనుకోండి, పిల్లలు తల్లిదండ్రులతోటి ఎలా వ్యవహరించారు, తల్లిదండ్రులు పిల్లలతో ఎలా వ్యవహరించారు. మీ బాల్యంలో చూసుకోండి, మీరు ఎలా ఉన్నారు అప్పుడు, ఇప్పుడు మీ పిల్లలు ఎలా ఉన్నారు? ఏమైనా మార్పు ఉందా లేదా? చాలా మార్పు వచ్చినట్టు కనపడాలా? మీ తాతలు మీ తల్లిదండ్రులతో ఎలా ఉన్నారు? మీరున్నట్టే ఉన్నారా? అసలు ఇంపాసిబుల్. అవునా కాదా? మీ తాతగారు, మీ అమ్మమ్మ గారు, మీ నానమ్మ గారు, తాతగారు ఉన్నట్లు వాళ్ళ పిల్లలతోటి మీరు మీ పిల్లలతోటి ఉందామని ప్రయత్నించండి. సరే, అసలు మీకు అసలు ఆలోచనే అసాధ్యం అనిపిస్తుంది. ఎందుకని? ఆ రోజుల్లో వాళ్ళు స్నేహంగా లేరు. వాళ్ళు సూటిగా చెప్పేవాళ్ళు, ఏం చెప్పినా సరే సరిచేసేటట్లుగా చెప్పేవాళ్ళు. అంతే తప్ప మ్యానిపులేట్ చేసి మేనేజ్ చేయాల్సినంత అవసరం లేదు వాళ్ళు. అవునా కాదా? భయము, భక్తి మానవ జీవితంలో భకారం యొక్క విలువ చాలా ఉంటుందండి. అర్థమేనండి? ఇంకా చెప్పండి. భకారములు భ్రాంతి, భ్రమ. భ్రాంతి, భ్రమ పోవాలంటే భయము, భక్తి ఉండాలి అని వాళ్ళకు తెలుసు ఆ తరంలో. కాబట్టి ఆ తరాలలో భ్రాంతి, భ్రమలు లేవు. సత్యంగా జీవించేవారు. అబద్ధం ఆడేవారు కాదండి. అబద్ధం ఆడొద్దని ఎవరికి చెప్పక్కర్లేదు. అసలు ఎవరు అబద్ధం ఆడేవాళ్ళు కాదు. సత్య జీవనం కలిగి ఉండేవాడు. కాలక్రమేణలో ఏమైపోయింది? ఇప్పుడు సత్యం చెప్పడం అనేది మరుగైపోతుంది. ఎందుకని? సత్యం చెబితే జీవించలేమని అంటున్నారు. ఇవాళ కాలంలో చూడండి, సత్యం చెబితే వాడికి మనుగడ లేదండి బాబు. అంటే మనం ఎంత దూరంలో వచ్చేసాం? ఎంత కాలంలో? మహా అయితే 50-60 ఏళ్ళు.
ఎక్కువలో ఎక్కువ ఈ పరిణామం అంతా ఎంతకాలం అంటే ఒక 50-60 ఏళ్లలో మనం ఎంత దూరం వచ్చేసామయ్యా. సత్యమే మానవుడికి జీవగర్రా. సత్యమే మానవుడికి అసలు పునాది. ధర్మాన్ని ఆచరించాలంటే సత్యం మాట్లాడేవాడే ధర్మాన్ని ఆచరించగలుగుతాడు. సత్యమే పరమధర్మం, అహింసయే పరమధర్మం. ఇది వేదం బోధించినటువంటి విధానం. సత్యం వద ధర్మం చరా. మరి కాలక్రమేణా ఏమైపోయింది? ఆచరణలో అది పోయేటప్పటికీ పిల్లలకి అబద్ధం ఆడే అలవాటు వచ్చింది. అసలు పిల్లలకు అబద్ధం ఆడాల్సిన అవసరం ఉందా? లేదుగా. ఇప్పుడు అమ్మాయి ఉంది, ఏమైనా అబద్ధం చెప్పాల్సిన అవసరం ఉందా? నీడేం అవసరం లేదుగా. ఎందుకని ఆల్ హర్ నీడ్స్ ఆర్ సాటిస్ఫైడ్. అబద్ధం చెప్పి తన అవసరాన్ని తీర్చుకోవాల్సిన అగత్యం అసలు పిల్లలకి లేదు. కానీ ఇవాళన్న పిల్లల మీరు అది గమనిస్తున్నారా లేదా? వాడు చిటికి మాటికి ఏదో దానికి ఒకటి ఉంటే ఒకటి చెప్తాడు. అబద్ధం అంటే అబద్ధం కాదు అది, కానీ ఒకటి ఉంటే అక్కడ రెండో చెప్తాడు వాడు. కానీ అది సరైనది కాదు కదా ఆ విధానం. దాన్ని మనం ఖండించలేకపోతున్నాం కదా. ఎందుకని ఖండించలేకపోతున్నాం? మనం ఆచరించలేదు. మన వైపు తిప్పి చూసుకున్నాం మనం కూడా అలాగే ఉన్నాం కదా. సో నువ్వు ఆచరించండి వాడికి చెప్పలేవు. అందుకని రెండవ వికాసం, భక్తి అనే వికాసం వస్తేనే, దైవం అనేటటువంటి ఉనికిని నువ్వు ఒప్పుకుంటేనే, దైవీ భావన నీలో ఉంటేనే తప్పు చేయకూడదు అనేటటువంటి నియమం నీలో బలంగా ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే దైవం అనేటటువంటి విధానాన్ని మనం లేడని నిరూపించడానికి ఎక్కువ ప్రయత్నం చేశాం గత శతాబ్దంలో. మీరు చూసుకోండి, చార్వాకులు ఆ వేదవ్యాసుడి కాలం నుంచి ఉన్నారండి. వాళ్ళ పని ఏమిటి? దైవం లేడని నిరూపించడం. అర్థమైందండి? మిగిలిన వాళ్ళందరి పని ఏమిటి? దైవం ఉన్నాడని విశ్వసించడం. దైవం ఉన్నాడని విశ్వసించడం వలన మనలో అనేక సద్గుణాలు వస్తాయి. నష్టమే వచ్చింది దానివల్ల? నష్టం లేదుగా. అదే దైవం లేడని నువ్వు మొదటి నుంచి చిన్నప్పటి నుంచే చెప్దామని ప్రయత్నించడం వలన వాళ్ళలో రకరకాలైనటువంటి వైక్లభ్యాలన్నీ వస్తాయి అన్నమాట, భ్రాంతులన్నీ వస్తాయి అన్నమాట. ఇలా జాగ్రత్తగా మనం గమనించి రెండవ బుద్ధి వికాసాన్ని భక్తిమయమైన వికాసంగా పెట్టారు. అంటే మొదటి వికాసం ఏమిటి? కర్మ వికాసం. రెండవ వికాసం భక్తితో కూడిన వికాసం. మూడవ వికాసం జ్ఞాన వికాసం. జ్ఞానం అంటే మన దృష్టిలో వివేకం. ఆత్మానాత్మ వివేకమే జ్ఞానం, మిగిలినవి జ్ఞానం కాదు. అదేమిటండి? వంట చేయడం జ్ఞానమేనా కాదా? ఒక పని చేయడం జ్ఞానం ఉండాలా వద్దా? లేకపోతే ఎలా చేస్తాడు అసలు వాడు? జ్ఞానం లేకపోతే కర్మే చేయలేడు. కాబట్టి ఏ కర్మ చేయాలని ఏం కావాలి? జ్ఞానం ఉండాలి. నా భాష మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు. I'm understanding like few things like okay you are habituated in English or Hindi? Hindi is also fine. Hindi but that is fine. I'm understanding. Okay. Marathi. Okay Maharashtrian. Okay, fine. So the third development, this is called third development. What is that? You should be able to understand what is Atman, what is Anatman. Understand? So first, what is good action, what is bad action? That's first level of development. The next one is what is divine, what is eternal, what is non-eternal. There are two things in this world. One is eternal world, another one is non-eternal world. That is second development. The third development is what is permanent, what is impermanent. What is Atman? That is permanent. What is impermanent? The world is impermanent. The Atman is unchangeable, whereas the world is changeable. So these are the three developments for a human being. It's karmic, second one is bhakti, the third one is jnana, viveka. కాబట్టి భగవద్గీత చిట్ట చివరి 6 అధ్యాయాలలో వివేక ప్రధానంగా చెప్పిందండి. అంటే వివేకం ఎట్లా వస్తుందండి మరి మనకి? ఈ అమ్మాయికి ఇప్పుడు ఉప్పు ఏదో పంచదార ఏదో చెప్పమన్నాం అనుకోండి, ఏం చేస్తుంది? ఇఫ్ వీ ఆస్క్ హర్ టు డిఫరెన్షియేట్ బిట్వీన్ సాల్ట్ అండ్ షుగర్,
How you can differentiate? Yes, by taste. Is it right? Can you differentiate it by seeing? No. Because both are white. Both are granules. Unless you taste it, you cannot tell what is salt and what is sugar. Is it right? Distinguishing capacity. దీని ఏమన్నారండి? విభాగ న్యాయం. సంస్కృతంలో చెప్తే ఏమంటారు? విభాగ న్యాయ. That means distinguishing what is permanent, what is impermanent. ఎవరండి ఈవిడ మధ్యలో? So, to distinguish what is permanent and what is impermanent, you should have a wisdom capacity. That's a capacity. Can you distinguish between sugar and salt? By tasting. By tasting. Yes. Can't. Can you? Or you can't? Do you know what is black and white? How you can distinguish? By seeing it. Is it right? Who said this is black? Who said this is white? No, this is white, this is black. Are you able to distinguish it? Is it? Is it or not? Yes, I will say. Yes or no? Yes. Just by seeing, by visualizing it. So, viveka drushti. ఈ విభాగ న్యాయం ఏం చేస్తున్నాయా అంటే వివేక దృష్టినిస్తుంది. That gives you the capacity to distinguish what is permanent and what is impermanent. So, ఆ జ్ఞాన షట్కంలో మొట్టమొదటి అధ్యాయం అంటే 13వ అధ్యాయం 2 అయిపోయినాయి. మనందరికీ భక్తి బాగా ఉందని దాన్ని దాటవేసేసాం. మనం అందరం పనులు బాగా చేసుకోగలుగుతున్నాం అని కర్మషట్కాన్ని కూడా దాటవేసేసాం. Now we have entered into the third level. Understand? And already we have got 66 marks in your life because you have done your job well, you have married, you have got your children, you have brought them up. So you have faith in God. So how many marks you have got? 66. Another 33 you need. So for that wisdom is required. To have the capacity of the wisdom, we are going through the last 6 chapters. Out of which the first one is the 13th one, Kshetra Kshetrajna Vibhaga Yoga. Understand? So what is Kshetram and what is Kshetrajna? Understand? So what is Kshetra? What is Kshetrajna? Renditlo common word ఏమిటి? Kshetra. Understand? Jna is added. Understand? What is Jna? Jna అనగానేమి? తెలిసి ఉండుట. జ్ఞా అనగా ఏమి? తెలిసి ఉండుట అంతే. ఏదైనా సరే ఇది నాకు తెలుసు అన్నాను అనుకోండి, జ్ఞా. ఒక్క అక్షరం ఏకాక్షర శబ్దం అంటారండి. సంస్కృతంలో ఉన్న గొప్ప అవకాశం ఏమిటంటే ఏకాక్షర శబ్దాలు ఉంటాయి, మిగిలిన భాషల్లో ఉండవు. ఇన్ సాంస్క్రిట్ యూ విల్ హ్యావ్ 1 syllable word. That is the capacity of that language. If you say jna, that means I know it. Agnya, I don't know it. As simple as it. Prajna, I know much more about it. Knowing about it is good, but I know much more about it. That is prajna. You are master of it. The person who is a master of jna is prajna. The person who is unknown of it is ajna. I know it and I practice it. The next level is I know it and I practice it. Vijna. Jna, ajna, prajna, vijna. I know much more about it, but I don't practice it. What is the use? I have studied the doctorate, MBBS, everything, but I don't practice. What is the use? Is there any use? I have studied law, bar at law, but I don't practice. What is the use? No.
I know everything how to cook, but I don't cook. What is the use? Is there any use? No use. Understand? So, jnana is knowing. No doubt. Every human being has got knowledge. Having knowledge is jnana. Having knowledge is jnana. So, having knowledge is jnana. Practicing it is vijna. Understand? So, what is that? The last level in this. That means how many levels there are? Ajna, Jna, Prajna, Vijna. These are 4 levels. The last one is Sugnya. The last one is Sugnya. I know the permanent thing. Sugnya means permanent. I know what is permanent. All these 4 are knowing definitely. I don't know. Anedi kuda knowledge. I don't know about it. If I come to you and ask, please tell me about the astrophysics. Can you say? I don't know. Indeed. I don't know. I don't know is also a knowledge. Understand? Do you know how the poisonous things will work? No, I don't know. Do you know how the snake bites? No, I don't know. ఎవరైనా అడిగామనుకోండి వాడి జీవితంలో పాము కాటేస్తే కదా వాడికి తెలిసి లేకపోతే తెలియదు కదా అంతేనా కదా వన్స్ ఇఫ్ యూ హావ్ గాట్ ది స్నేక్ ఈస్ బిటెన్ టు యూ then you will understand how the snake bites and what is the treatment and how you will get out of it if you are alive. అంతే కదా సైనైడ్ ఎలా ఉంటుంది టేస్ట్ అని టెస్ట్ చేద్దాం అనుకున్నారండి ఇది ఈ ప్రయోగం అందరికీ చెప్తారు సైనైడ్ టేస్ట్ ఏమిటండి సైనైడ్ టేస్ట్ చేసిన వాడు చెప్పలేడు చేయని వాడు అంతకంటే చెప్పలేడు person who has experience cannot tell because he will not be alive because cyanide is such much poisonous. You take one atom of cyanide, that means with one needle, how much will come? Micro. So that much will kill you. Yes, tasted. Before telling the taste of it, he died. The person who has not tasted, how you can tell the taste? So that should not be the way of this knowledge. Understand? Many people think that the wisdom comes like that. Never it is. Because I don't know Ajna. I know it. Jna. I know pretty well. Prajna. I practice it. Vijna. I know the permanent. Sugnya. Understand? There are 5 levels. So a human being can start his life from Ajna and reach up to the level of Sugnya. Understand? So this is called scale of Jna. There are so many scales in world. If you want to test the hardness of a stone, then what you will take? Mohs scale. That's called MOH. Mohs scale of hardness. If you want to test anybody, any stone's hardness, it is tested on the scale of Moh. The scientist was MOH. So it's named as Moh scale of hardness. So what is the hardest one? Diamond. What is the smoothest one? Can anyone tell? Smoothest rock. It is rock, but it's more smooth than even than a sponge. Sand. No, talc, which is used in talcum powder. No. You use it, but you don't know that you are using a stone powder. రాతి బూడిదని రాసుకుంటారు మీరు అంతే అదే విభూతి పెట్టుకోమంటే మాత్రం పెట్టుకోడు ఒంటి నిండా బూడిద రాసుకోండి టాల్కమ్ పౌడర్ రాసుకోండి మేకప్ ఆల్ మేకప్ కిట్స్ కంటైన్స్ talcum. Without that, no makeup kit will be prepared. Whatever you may use. So you are using nothing but a stone powder. But you don't know it. Do you know it? You use it. Use it. Everybody uses face powder. But they don't know that it has come from talcum. It is written on it.
Pond's talcum powder. Is it right? Have you ever studied about talcum? No. I am good with powder. So you don't have the knowledge, still you use it. Still you enjoy it. You may not have knowledge. Understand? So, having knowledge, having an experience, having an enjoyment doesn't mean that you know it. By understanding this example, we have understood that you don't know what is there, but you experience it, you enjoy it, you try to have its effect. Cause and effect is there. But whereas in Ajna state, what is it called? In Ajna state. Understand? So you know about it, you understand about it, you work with it, and then it is called Jna. Understand? Nowadays you work with salt in your daily cooking varieties. Is it right? Do you know how salt works? Let's How does the taste? taste. Do you know salt? How does it works? No? You don't know? Then eat without salt. Then you will understand. Once you eat without salt, then you will understand how it works. You will feel very bad. Unless you add the salt, you cannot eat it. First, primordial, bring salt first, first add it, then I will eat. So that is a primordial thing. అరే ఐ హ్యావ్ రిలీజ్డ్ వెరీ బిగ్ పెద్ద వంట వండాను అంతా బాగా చేశాను ఉప్పు వేయలేదండి బాబు. వాట్ ఈస్ లాస్ట్? ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ దేర్. You cannot enjoy it. You cannot relish it. Your taste buds works with salt. That's all. You have many taste buds. Is it right? On your tongue. Those work with the salt. మీరు చిల్లీ పౌడర్ తినండి, కానీ సాల్ట్ పక్కన ఉంటేనే మీరు చిల్లీ పౌడర్ని ఎంజాయ్ చేయగలుగుతారు. కారాన్ని ఎప్పుడు ఎంజాయ్ చేయగలుగుతారంటే పక్కన మిగిలిన రుచులు ఉంటేనే యూ కెన్ ఎంజాయ్ ఇట్. లేకపోతే చేయలేరు మీరు. యూ కెనాట్ రిలీజ్ అదర్ థింగ్స్. అర్థమైందండి? సో జ్ఞా అంటే అర్థం ఏంటి? ఇప్పుడు దాని గురించి తెలుసుకోవడం. ఓకే, క్షేత్రం గురించి బాగా తెలుసు, క్షేత్రజ్ఞ. అండర్స్టాండ్? ఇప్పుడు క్షేత్రం అంటే ఏంటి? పొలం. క్షేత్రం అంటే ఏంటండి? పొలం. డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఫార్మింగ్ ల్యాండ్ ఆర్ నాట్ ఇన్ యువర్ విలేజ్? In India, not in America. From where the agriculture happens? Where do all the Vegetables, rice, dal, it's from the farmland. Is it right? Farmland is called in Sanskrit as kshetra. What is it called? Kshetra. The person who know about that kshetra is called kshetrajna. గట్టిగా మాట్లాడితే రైతు. Nothing else. A farmer. A farmer knows well how a farming can be done. Is it right or not? Who is a farmer? Who knows the farming and works on a farmland. Is called a kshetrajna. Antena kada? Is it right? Do you accept it? If you accept it, then the second question will come. Does he really know? Does he really know? That is a question. Because this body which you are having is kshetra. Because you are using it. You are using this body as a farmer. Understand? Right from birth to death, you are using this body or not? Yes. Knowingly or unknowingly? Sometimes you know, sometimes you don't. So when you act unknowingly, you are ajna. When you act knowingly, then it is jna. Understand? I know pretty well. Then prajna. Very good.
I am using this body pretty well after knowing. విజ్ఞ ఎంతకంటే బెటర్గా ఎవరు వాడలేరండి బాబు ఈ శరీరాన్ని. బికాస్ వితౌట్ బాడీ వాట్ యూ కెన్ డూ? దెర్ ఇస్ నో బాడీ, వాట్ యూ కెన్ డూ? దెర్ ఇస్ నథింగ్ యూ కెన్ డూ. సో ఫర్ ఎనీ డూయింగ్ పర్పస్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ దిస్ బాడీ. యూజ్ దిస్ బాడీ ఫర్ ది హైయెస్ట్ విజ్డమ్. దెన్ ఇట్ ఈస్ సుజ్ఞ. Every human being likes to become a scientist. Why? That is the highest wisdom. Who is a scientist? Who achieved the highest wisdom is a scientist. Understand? A person who knows that science at higher scale. Is it right? A scientist knows about the science, has got the knowledge of science at the higher level. ఎవరికైతే జ్ఞానం, సైన్స్ అంటే ఏంటి? జ్ఞానం. ఆ జ్ఞానం అత్యుత్తమ స్థాయిలో పనిచేస్తుందో, అత్యుత్తమ స్థాయిలో ఉందో వాడిని ఏమంటున్నాం మనం? శాస్త్రవేత్త. అంటే మనకి జ్ఞానం ఎన్ని చోట్ల నుంచి లభిస్తోంది? శాస్త్రం నుంచి లభిస్తోంది, ప్రకృతి నుంచి లభిస్తోంది, from the book, from the nature. Third one, from the intuition. You will get by your own self. The inner voice will make you awaken. Oh, don't touch it. You will burn your fingers. Who told you? Just now. While lighting a lamp, you will be very cautious. Why? That will burn you. Who told? The inner voice. So you are getting knowledge from your inner voice. This is the third source. Source of knowledge are, one is book, the another is one nature, the third one is inner voice. There is fourth one, that is supernatural power, supreme consciousness. What is it called? Supreme consciousness. Why only 1 out of 100 is a scientist? If you consider a sample of 100 people, only 1 out of 100 is scientist. Why not 100? ఉదాహరణ చెప్తా మీకు సులభంగా అర్థమైపోతుంది. రుద్రం నేర్చుకున్న వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు ఈ భూమండలం మీద. ఉంటారా? ఎవ్రీడే దే విల్ డూ నమకం చమకం రుద్రాభిషేకం. అండి అవునా కదా? What is the primary requisite for Rudrabhisheka? What is the primary requisite? Basically, ఏం ఉండాలి నువ్వు రుద్రాభిషేకం చేయాలి అంటే? శ్రద్ధ. ఆ శ్రద్ధ ఎటువంటిది ఉండాలి? నా రుద్రో రుద్రమర్చసే. అంటే నువ్వు భావనలో నాకు రుద్రుడికి భేదం లేదు అని న్యాసపూర్వకంగా ఈ శరీరం మొత్తాన్ని రుద్రుడిగా భావన చేస్తావు. వేళ్లల్లో, సర్వాంగములలో. అప్పుడేమయ్యావు నువ్వు? భావంలో రుద్రుడివి. భావంలో రుద్రత్వాన్ని ఎవరైతే ధారణ చేశారో అతడే తర్వాత నమకం చమకం పఠించి అక్కడ ఉన్నటువంటి శివలింగానికి అభిషేకం చేస్తాడు. అంటే ఇప్పుడు ఈ రుద్రస్వరూపమైనటువంటి వీడు రుద్రస్వరూపమైన శివలింగాన్ని అర్చన చేస్తున్నాడు. అందుకని చివరి భాగంలో ఏమొస్తుంది? అయం మే అస్తు భగవన్. నాకు ఆ రుద్రుడికి భేదం లేదు. అర్చన చేయబడినటువంటి రుద్రుడికి ఈ అర్చన చేసే రుద్రుడికి మధ్య ఏం లేదు భేదం. ఉన్నదంతా రుద్రుడే, ఉన్నదంతా రుద్రస్వరూపమే, ఉన్నదంతా ఈశ్వర స్వరూపమే. అంటే రుద్రాభిషేకం పూర్తి అయిపోయేటప్పటికి మనకి ఏ దృష్టి, ఏ జ్ఞానం కలగాలట? ఉన్నదంతా ఈశ్వరుడే. ఈ జ్ఞానం కలిగిందనుకోండి, అప్పుడు ఆ జ్ఞానాన్ని ఏమని పిలవాలి? ఇప్పుడు జ్ఞానాల, అజ్ఞానాల, ప్రజ్ఞానాల, విజ్ఞానాల, సుజ్ఞానాల. చూడండి, దెర్ ఆర్ 5 levels. అవునా కాదు? ఇప్పుడు లెర్నింగ్ ది చాంటింగ్ ఈజ్ జ్ఞా.
Okay, right? I don't know. Ajna. ఆ రుద్రం అంటే ఏమిటో తెలియదండి నాకు, ఆ నామకం అంటే ఏమిటో తెలియదు, ఆ చామకం అంటే ఏమిటో తెలియదు. ఐ డోంట్ నో అబౌట్ ఇట్. ఓ నమో భగవతే రుద్రాయ. కెన్ యు చాంట్ దట్? ఓ నమో భగవతే రుద్రాయ. రిపీట్ ఇట్. ఓం నమో భగవతే రుద్రాయ. ఓం నమో భగవతే రుద్రాయ. Is it simple or not? Om Namo Bhagavate Rudraya. Om Namo Bhagavate Rudraya. Rudraya. Om Namo Bhagavate 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 Rudraya. By practicing it, ఒక్కసారి గాలి తీసుకుని విడిచిపెట్టే లోపల ఇలా ఎంతసేపు చేయొచ్చు మీరు? చేయకూడదా? దిస్ హెల్ప్స్ యూ వెన్ యువర్ లాస్ట్ బ్రెత్ హ్యాపెన్స్. Someday last breath will happen. Is it right or not? You started first breath in the mother's womb. Someday we will go to tomb, no doubt. Before going to tomb, there will be last breath. What you can do in the last breath? That is the question. In between, you can do many things. You may do archana, you may do abhisheka, you may do something, this thing, that thing. The thing that you can do at the last breath, what is you can do, what that you can do in the last breath? That was the question asked. The only thing that you can do at the last breath. Can you do anything? Have you ever thought of it? No. I don't have any thought at all. Because I think that I am permanent. Everlasting. I will live for 10,000 years, 20,000 years, 30,000 years. Is it possible? No. Is it possible 100 years? Maybe. Is it right or not? But there will be a last breath, no doubt. If you live on for 100 years also, there is a last breath. You have to accept it. So, the thing that you can do on the last breath is only one thing, that is smarana. Smarana. Smarana, that's all. I have Jna. Jna. What is that smarana? Jna. Yeah, I know it. Oh no, Bhagavate Rudraya, no 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 Bhagavate. So every time you are touching that level, I am Rudra, 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 I am Rudra. It is practiced in such a way that it is naturalized. Then, at the last breath, you are very natural. తేనా కాదా? చనిపోయేటప్పుడు నువ్వు చదువుకున్న 1వ క్లాస్ పుస్తకంలో పాఠం రమ్మంటే వస్తున్నాడో కాదా? కాంట్ రిమెంబర్ ఇట్. అరే, you practiced so much, you should you learned so much. How you have forgotten your first class book? Time is over. Exam is done. Gone. We learn many things like that. Is it right or not? We don't remember it for long lasting. We don't remember it for everlasting. But you have to do, you can do on the last breath is only that smarana. అందుకని పరమాత్మ భగవద్గీతలో అంతకాలే చ మామేవ స్మరన్ ముక్త్వా కళేబరః. స్మరన్ ముక్త్వా. Whatever you remember on the last breath will decide your next birth. This is the nature's law. Not for you, for all. Understand? There are so many dogs on this earth. Is it right? Why only this dog is a pet in your home? You have a pet dog.
ఆల్మోస్ట్ ఇన్ ఎవరీ అమెరికన్ ఫ్యామిలీ. ఇజ్ ఇట్ రైట్? పిల్లలు ఉన్నా లేకపోయినా డాగ్స్ మాత్రం గ్యారెంటీగా ఉంటారు. అంతేనా కాదు? వై 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 ఓన్లీ దిస్ డాగ్? హ్యావ్ గాట్ యువర్ ఓన్ స్పెసిఫిక్ నేచర్స్. దట్ డాగ్, దిస్ డాగ్, బుల్ డాగ్, లాబ్రడార్ డాగ్, ఆ డాగ్, ఈ డాగ్, ఓ నానా దాదో ప్రపంచం, కుక్కల ప్రపంచం, ఓ పెద్ద ప్రపంచం. ఐఎమ్ అజ్ఞ అబౌట్ దట్. ఐ డోంట్ నో అబౌట్ ఇట్. Understand? If you ask someone who knows about it, he will be go on telling. Antena kada? About dogs. A very big shastra. A very big knowledge. Dog eats this time, dog does that this time, that. Oh, Rama, Rama, Rama. Human being gurinchi telusukodam nana kashtalu padipotunde. You need to learn about many things about dog. Annaru anukondi. Then what is your priority? Would you like to learn about dog or would you like to learn about a human being? Definitely. There, if you want to learn, you may learn that also. But you are primordially you are concentrated on how to live as a human being. The next level is how to live like a divine being. Understand? The beingness has got 4 levels. Beingness has got 4 levels. నేనున్నాను. ఉన్నావా లేదా? ఏదైనా జ్ఞాని చెప్పాలంటే, నాకు ఇది తెలుసు అని చెప్పాలంటే ముందేం చెప్పాలి? నేనున్నాననే చెప్పాలి. పోయినోడి దగ్గరికి వెళ్ళి నువ్వు ఏమంటే నీకు తెలుసా అన్నారు అనుకోండి, ఎట్లా చెప్తావు? చెప్పలేవుగా. మేము ముత్తాత దగ్గరికి వెళ్ళి ఏమంటే మీకు తెలుసా అని అడుగుదామంటే ఇప్పుడు ఆయన లేడు కదా అంట. సో జ్ఞానాలంటే ముందు ప్రీ రిక్విజిట్ ఏంటి? నేనున్నాను. ఐఎమ్ ఎగ్జిస్టెంట్. ఇజ్ ఇట్ రైట్? దట్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఈజ్ ఇన్ 4 levels. Beingness is in 4 levels. Physical beingness. Do you accept it or not? Are you physically, are you there or not? Yes, I am. Is it right? Next, mental beingness. Are you there or not? Do you have the mind or not? Yes, I have the mind. So that is called mental beingness, which is subtle. That's called subtle beingness. Sthula sharira, sukshma sharira, karana sharira, mahakarana sharira. This is called 4 levels of beingness. Not that you have got 4 bodies. Understand? Gross body, subtle body, causal body, super causal body. Understand? Mahakarana sharira. There is always super. There is consciousness, there is super consciousness. Understand? Everything there is super. Nowadays everybody answers in what answer? Super. Somebody asks, how it is it? A super. That means it is 4th level. Understand? If you want to say 3 levels, it is good, better, best. Beyond that, super. So you are answering in 4th level. Understand? Supra consciousness, that's called. So understand? Beyond that, if ask, what more? You cannot say something else. Beyond super, there is no word. Super, yeah, same thing, same. Antena kada? Same categorization. Super is another, not another categorization. Amazing. Oh. So there are so many words like this that expresses which is super. Understand? Whatever you feel as super, you may express it as sounds good, amazing. Oh, so many expressions are there. All these are called different expressions of one thing. Only one thing there is, but you have a different expression. Is it right? In the same way, your existence is expressed in 4 levels. These are 4 expressions. There is a gross expression, there is a subtle expression, there is a causal expression, there is a super causal expression. Beyond. That's called super casual. It's not super casual. It is beyond. Beyond experience. Beyond expression it is. So, ఈ స్థూల సూక్ష్మ కారణ మహాకారణ అనేటటువంటి 4 స్థితుల గురించి, 4 తలాల గురించి ఎవరికైతే పూర్ణమైనటువంటి జ్ఞానం ఉంటుందో వాడు క్షేత్రజ్ఞుడు. అర్థమైందండి? ఇప్పుడు you are existing at 4 levels and 4 planes. You are both gross as well as subtle as well as causal and beyond. The person who has got
full knowledge of these 4 planes is called kshetrajna. These 4 planes are called kshetra. These 4 planes are called kshetra. The person who knows about it well is called kshetrajna. The person who is unknown of this knowledge is called ajna. Understand? ఈ 4 గురించి నాకు తెలియదు అన్నారు అనుకోండి, స్థూలమేదో సూక్ష్మమేదో కారణమేదో మహాకారణమేదో నాకు తెలియదండి అన్నారు అనుకోండి, దెన్ ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ అజ్ఞ. నాకు బాగా తెలుసండి, జ్ఞ, క్షేత్రజ్ఞ. అండర్స్టాండ్? వాట్ ఈస్ ద థర్డ్ లెవెల్? ఐ నో వెరీ వెల్ అన్నారు అనుకోండి, అప్పుడేమిటి? ప్రజ్ఞ. అండర్స్టాండ్? ఐ నో వెరీ వెల్ అని ఎప్పుడు చెప్పగలుగుతారు? గ్రాస్ లెవెల్లో ఉంటే చెప్తారా, సటిల్ లెవెల్లో ఉంటే చెప్తారా, కాజల్ ప్లేన్లో ఉంటే చెప్తారా, బియాండ్ ఉంటే చెప్తారా? ఇందులో కూర్చోవాలా? పర్వాలేదమ్మా, బాగా అదేం పర్వాలేదమ్మా. అయ్యా ఎక్కర్లేదు. సో కాబట్టి ఉందండి, ఉంది. ఫైన్ ఫైన్. సో బియాండ్ స్టేటస్ని రీచ్ అయిన వాళ్ళనే మనం ఏమంటున్నాం? హీ నోస్ ఎవ్రీథింగ్. అంటే ఉదాహరణ చెప్తాను. ఇప్పుడు మనవాడిని మనం అన్నీ తెలిసిన వాడని చెప్పాలా, తాతగారిని తెలిసిన వాడని చెప్పాలా, ముత్తాతగారిని తెలిసిన వాడని చెప్పాలి? దేర్ ఆర్ 4. మనవడు, కొడుకు, తాత, ముత్తాత. ఈ 4 మనం చూస్తున్నాం కదా. ఇందులో బాగా జీవితం గురించి తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరండి అంటే ఎవరిని చెప్పావు? సన్నా, ఫాదరా, గ్రాండ్ ఫాదరా, గ్రేట్ గ్రాండ్ ఫాదరా? సింపుల్, ఆవిడ కూడా అర్థమైంది. సో గ్రేట్ గ్రాండ్ ఫాదర్ knows the beyond. Is it right? So he is having full knowledge of life, right from birth to death. Understand? You ask this fellow, lowest fellow, son, what he says? Playing is life. Understand? Because he plays. Because the father, yearning is life. Because he is engaged in it. If you ask the grandfather, retirement is life. What the grandfather says? I worked a lot, I have retired. Retirement is life. Okay? I am tired, so I am retired. Understand? So grandfather retires. If you ask anything, I am retired. His answer, don't ask me, I am retired. So he'll always answers like that. Hey, please lift this. No, I am retired. I cannot. I am tired. You ask that fellow, yeah, he will do it. He is capable of it. Understand? So this way they will ask. Because retired, he is enjoying the retired life. It's great grandfather. He is beyond. He is beyond. You cannot attribute anything to him. He just wakes up and sits. Observes. Observing his life. What great grandfather says? Observing his life. Because he can certify the son, he can certify the father, he can certify the great grandfather, whether he is perfect or not. The great grandfather certifies only the perfection. He will do nothing. Great grandfathers don't do anything. There is no attribute for him. Is it right? Yes. He just sits and observes. That's nice. That's perfect. If the great grandfather says, that's perfect. And it's And it is perfect. No doubt in it. Because he has got an experience of 7,500 years of experience. That experience he is telling, this is perfect. So the person who has got fullest knowledge, 100% knowledge, prajna, that beyond state, and stays it. Not only he has got the knowledge,
He stays there itself. He will not come and play with the son. Grandfather will play with grandson. But great-grandfather won't play. He will certify, you played well. Understand? He certifies only. So the kshetrajna means you are at the beyond state. You are at the great-grandfather level. Prajna. Understand? So I don't know gross level, I don't know subtle, I don't know causal, I don't know beyond, is ajna. I have learnt it from books and sages and teachings and everything. So that is called jna. I know it fullest, and that's called prajna. So kshetrajna will have prajna about kshetra. Understand? What is kshetra? 4 levels. Gross, subtle, causal, and the beyond. So knowing about yourself in all these 4 levels and 4 planes and 4 expressions, and staying yourself stable at beyond level is called kshetrajna. So how you can say whether you are kshetra or kshetrajna? You should have the knowledge. Is it right? If you say anything as a salt or sugar, you should have that knowledge. What is the salt and what is the sugar? If you have confusion between both of them, what happens? Though you have tasted, you don't know what is salt and what is sugar. That's the point. That's the point. You can taste both, but you cannot notify it as a salt and sugar because you don't know it. So మనకి ఇప్పుడు క్షేత్రం లేదా? ఉంది. క్షేత్రజ్ఞుడు లేడా? నోయర్ లేడా? ఉన్నాడు. నేనంటున్నావుగా వాడే నోయర్. అదేనండి, బాడీ ఈజ్ నోన్, యు ఆర్ ది నోయర్. అంతేనా కాదా? నోయర్ ఈజ్ ప్రెజెంట్ ఆర్ నాట్? ఎస్. నోన్ ఈజ్ ప్రెజెంట్ ఆర్ నాట్? ఎస్. But you don't know what is sugar and what is salt. What is known, what is knower, you are unable to distinguish it. Both are present at one point. When sugar and salt are mixed, how to separate it? Hello, question for you. When sugar and salt both are mixed, well, how you will distinguish what is sugar and what is salt? Think. Eka. 2 minutes. I also know. She's also into Bhagavadgeeta and spirituality. इतना मतलब नहीं है, इसका छोटा बच्चा नहीं है, घर पे छोड़ के आई है। नहीं, वो स्कूल है। हाँ, लेकिन आज हिमांशु लेने जाएगा उसको। ये कभी नहीं है। हाँ, अभी दिन नहीं आएगा वो तो मुझे। So how to separate sugar and salt? नहीं, cannot. क्योंकि दोनों ही मेल्ट हो जाता है। हाँ, कहते हैं the sugar. ఒక టెక్నిక్ ఉంది, ఇది సైంటిఫిక్ గా. ఇప్పుడు షుగర్ గ్రాన్యూల్స్, సాల్ట్ గ్రాన్యూల్స్ ఉంటాయి కదా, సైజ్ ఉంటుంది కూడా. కరెక్ట్ గా ఫిల్టర్ మీద పెట్టామంటే జల్లెడ కట్టాలంటారా? ఎగ్జాక్ట్ సైజ్ అన్నమాట. అంటే 2 ఎండ్స్. उससे कॉमन बाथरूम पता है। नहीं तो मास्टर बाथरूम ये क्वेश्चन ले लो क्या थोड़ा ले लो एवरीबॉडी प्लीज टेक ताकि मेरे क्वेश्चन ఏం పర్లేదు. थोड़ा एक्चुअली నేను తీసుకుంటాను। నాకు ఉంది కదా సపోర్ట్. బ్యాక్ సపోర్ట్ సార్. అవునా? నాకు కింద కూర్చోవడం కష్టం ఉంది। రోహిత నీకు మేము చైర్లో కూర్చున్నాక రైస్ పెట్టేదా? కింద సూపర్ గర్ల్ అవును, జల్లెడ అనేది పెట్టడం ఎగ్జాక్ట్ సైజ్ కదా, ఆ సైజ్ బట్టి పెట్టాలి. అంతే, ఒకే సైజ్ ఉంటే కష్టం, వేరే వేరే ఏదండి సాల్ట్ షుగర్ వేరే సైజ్ ఉంటాయి. ఉంటాయి అవును, మీరే కరెక్ట్, మీకే అదే లైనింగ్ అంటే Did you
the answer? No? Simple problem. చెప్పండి జల్లెడ పట్టాలి రెండు ఒకటే ఉంటాయిగా. ఆహా, అది పాయింట్. స్వామి చెప్పారు. Put the mixture before a group of ants. Ant will take away the sugar, salt is left over. స్వామి క్లాస్ చెప్తారు. Simple. Without that you cannot separate sugar and salt. Understand? A human being cannot separate sugar and salt when it is mixed. Understand? Their physical status is different, you can separate it physically, that is different matter. Understand? Just by tasting you cannot so the same problem in our life is also known and knower are mixed together before, just like sugar and salt. Is both are required or not? Sugar, salt rendu kavala vada mana jeevitaniki? Very important. Understand? What happens if both are less? Whenever you go to a hospital, what they will do? Ting uppu neelu pedtaru, ledante pandar neelu pedtaru, glucose water or else salt water. He will inject either salt water or glucose water, because that is your lifeline. No salt, no sugar, no life. That is the situation. So without known and without knower, there is no knowledge. So for knowledge, what is the prerequisite? There must be known and there must be a knower. The capacity of the knower is called knowledge. Knowledge is what? If you ask, what is knowledge? What is knowledge? Know something. Everybody wants knowledge or not? What is knowledge? What is knowledge? Knowing something deeply into that topic. So knowing something deeply is called knowledge. Is it right? There must be a known, there must be a knower. Then only the happening of knowledge happens. Knowledge is a happening, not a process. Do you accept it? Knowledge is a happening, not a process antunnadu. Correct na? I think knowledge is a process because they can't. No one can be a knowledge is a process. process. You have to keep on learning. Knowledge is a process or happening? Knowledge is a process or happening? Knowledge is a process or happening? When it is understood as a law, everywhere on this earth, it is a happening. Apple falls always down. Is it right? Only Newton had a thought why it should fall down. Why other fellows have not got that question? Everybody has seen it, but no others have got that question. Is it a process or happening? Is it a process or happening? Happening. Apple falls down. It's a happening. It happened before him. He got a question. Why the apple should fall down? Then he got into the everything. Understand? So the law of gravitation has been prepared. Okay? The law does not make a nature. Understand? That exists always. That is there. Known is there always. Knower is also there. But knowledge is not there. వాడి తెలుసుకోక ముందు నుంచి కూడా యాపిల్ కిందే పడుతుంది. ఏమన్నా ఆకాశంలో పోతుందే? పోదు కదా. అంతేనా కాదా? తెలుసుకునేవాడు ఉన్నాడు, తెలుసుకోవడానికి ఒకటి ఉంది. ఈ తెలుసుకునేవాడు ఆ తెలుసుకునే దాని గురించి విచారణ చేశాడు, ప్రశ్నించాడు, తెలుసుకున్నాడు. నాలెడ్జ్ అయ్యింది. అంతేనా కదా? సో నాలెడ్జ్ ఈజ్ ఎ హ్యాపెనింగ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్రాసెస్. సో ఇనిషియేషన్ జరిగేటప్పుడు అది హ్యాపెన్. ఇనిషియేషన్ జరిగిన తర్వాత దాన్ని మనం అర్థం చేసుకుని ఆచరించేటప్పుడు ఏమైంది? ప్రాసెస్ అయింది. When you practice it, it is a process. But when you understand it, then it is not process, then it is a happening. సరే,
ఇంకొక గ్రేట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. మీ ఒక శ్రీమతి గారు ఒక శ్రీవారిని కలవాలండి. ఈజ్ ఇట్ ఏ ప్రాసెస్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్? A boy wants to meet a girl wants to meet a boy and marry. Is it a process or happening? It's a part of the process. A or B and C and that. Is it a process or happening? Process. If you say it is a process, it is a Western thought. If you say it as a happening, it is an Eastern thought. There is a variation. Because happening is for your wisdom. Process is knowledge. Process goes with knowledge. Happening goes with wisdom. How? Let us check another example. Why this Kinnara should take birth to her or to him? Why only this Kinnara? It's a happening. Can you call it as a process? Hare. You say everything as process? No. It's a happening. Your birth is not a process, it's a happening. You may understand it as a process, that's a different matter. But a thing happening is always a happening. Is a death process or happening? Happening. How a process it can be? You will die for 100 years, huh? How you can die? Death happens in a moment. Anything that happens in a moment is a happening. What is happening? Anything that happens in a moment is called a happening. It's not a process. I'll ask you another question. Is sunrise a process or a happening? Process. Is sunrise a happening or a process? Process. How so? It happens routinely. Every day it happens. Right? You cannot call every day it happens as a process. Process is a continuous change, but it won't change. Sunrise won't change. It happens every day in the same way. It won't change. Is it right or not? A process denotes change. Happening doesn't denote a change. It happens every time in the same manner. That's called happening. What is happening? It happens every time in the same way. It won't change. That's called happening. Are you happy or not? If you ask anyone this question, మీరు ఆనందంగా ఉన్నారా? ఆనందంగా ఉన్నారా? Is it a process or a happening? Is it a process or happening? It's a process. Changes. Is a process అన్నారంటే it goes on change. It is succumb to change. But I think a person can be, although different is there, he can be happy. I ask you only one question. Is it a happening or a process? If you say it is a process, it is ever changing. I am lesser happy now, more happy more. Or beyond happy or less. Like this you have to variate it. The happening doesn't have any variation. It happens on the same way, same model, same thing. The result is also the same. That's called happening. A process means it has to form somewhere. The formation either may lose or may gain or may become better or may become worse. The feeling may be different. My argument was, you want to be happy, irrespective of anything. It's a process. You have to maintain that. This is Western thought. This is Western thought. The Eastern thought, happiness is only happening. ఎలాగో చెప్తాడు చూడండి. అంటే చెప్తున్నానండి, ఎందుకు చెప్తున్నానంటే యువర్ ప్రైమోర్డియల్ నేచర్ ఈజ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఐ am happy. This is your primordial nature. That doesn't mean that I have eaten gulab jam,
by doing so many processes and preparing that, and after eating gulab jam I am happy, then that's not your primordial nature. Understand? That's your external behavior. There are two things between you. One is your nature, one is your behavior. Is it right or not? So behavior goes with process. Nature goes with happening. Both things are there in you. Is it right or not? I'll tell you another example. Then you will understand. You are sleeping every day. Is it right or not? Are you happy in your sleep or not? Definitely. Definitely is it not? Is sleeping a process or a happening? Is sleeping a process or happening? Happening. It happens every day. Same. Same way, same model, same happiness, same feeling, same rest. Is it right or not? Will it vary? For certain people it may vary. People, those who suffer with sleeplessness, insomnia, we cannot consider them as a sample. Understand? There are 800 crores of people and 84 millions of species. Everything will sleep naturally. Anything that happens naturally is a happening. Understand? Anything that goes in your behavior, which is unnatural, is a process. I am happy by wearing this color of garment. It's a process. It's not happening. I am happy by wearing this color of skin. Is a happening, is a process. Process. Yeah? Why not? It's a process. But if I have a degree, this degree, or I have some achievements, those So are these are called the way how you distinguish it. Oh, I mean, I want to ask: is it happening or process? I have degree, I have achievements. Are those Whatever it may be. If it happens naturally, then it's happening. Anything that is understood, felt with a changing over. changing? Changing over is called process. Some condition. There are Condition. felt conditions, bounding conditions, binding conditions. If so, it goes like this, well, up to that level, then it is okay. That is the process. So laboratory project is there. He will tell certain conditions. At this temperature, at this pressure, at this chemicals, react with these chemicals. Then so this happens. This is the result. This is a procedure. So I think let me put some argument. Okay. So if you think of happiness, Okay. say when you are young and everything, buying some car or something like that, she got some degree and everything. Okay. So that happiness actually has to always refill. Unless she refills, she won't get happiness. But also get some maturity. What happens now? All these things are like a settle. I'll counter this. I'll counter this with one argument. Are you not happy as 1 year boy? No, nearby now you get some Huh? chocolate. No. He is happy without giving anything. Understand your childhood. Parents will not give 24 hours, but you are happy. Without any materialistic getting or losing. You are happy. That's your primordial nature. By birth, you will be laughing a lot and crying a less. But a small baby does? Laughing a lot. As you grow up, crying a lot. No laughing at all. Hurray! Do you say it as a growth? చూడండి, మనిషి చిన్నప్పుడు రోజుకి 1000 సార్లు నవ్వుతాడండి. 1000 times he will be blissful, blushing. వాడి ఫేస్ లోకి ఇలా బ్లష్ వస్తుందండి. వాడిని చూసా మనకు కూడా ఆనందం వస్తుంది. అంతేనా కాదు? నోబడీ విల్ క్రై. ఏ న్యూ బార్న్ బేబీ చూసాడన్నా ఏడుస్తాడా? నో. ఎందుకని? ఈజ్ బ్లిస్ఫుల్. వాడు చక్కగా కళ్ళు కూసులు ఆనందంగా నవ్వుతుంటాడు. నిద్రలో కూడా నవ్వుతుంటాడు వాడు. మన నిద్రలో కూడా నవ్వేమా? ఎవరు మేలుకున్నప్పుడే నవ్వడం లేదు నువ్వు.
You made yourself cumbersome with your processes. Understand? When you go behind the process, it becomes cumbersome on your head. And you will lose your happiness. Your primordial nature is lost. Then you are going to a laughing club and behaving, ha 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 ha, again a training for laughing. Arey, you have lost your primordial nature, man. ఏది కరెక్ట్ ఇప్పుడు? లాఫింగ్ క్లబ్కి వెళ్ళి లాఫింగ్ గురించి ట్రైనింగ్ తీసుకోవడం కరెక్టా మానవ జీవితం? ఈజ్ ఇట్ ఎ గ్రోత్? ఈజ్ ఇట్ ఎ విజ్డమ్? నో. వాడు ఏం చెప్తున్నాడు పైగా? అక్కడికి వెళ్ళి లాఫింగ్ చేస్తే మీ స్ట్రెస్ అంతా పోతున్నాడు. వరే 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 వరే. హౌ ది స్ట్రెస్ హెస్ కమ్? దట్స్ ఆల్. Be blissful. Where is the stress? Arey, you enjoy what you are doing. You enjoy what you are. Very cumbersome. That's the problem. Who made it cumbersome? Yourself. Myself, yes. Whatever may be, that is yourself. Why? Who asked you to make yourself cumbersome? Has God asked you to live cumbersomely? No. ఎందుకని ఇదంతా గొడవ వచ్చింది అసలు మనకి? అది మన ప్రశ్న. అసలు దీని ప్రశ్న ఏంటంటే, ఎందుకు నాకు అసలు ఇలా వచ్చింది? నేనేమో ఇట్లా అనుకోలేదు కదా, అసలు ఇట్లా జీవించాలని నేను అనుకున్నానా? నేను అనుకోక నేను హాయిగా జీవించాలని అనుకునే వచ్చాను. అంతేనా కదా? ఎవ్రీబడి ఈజ్ వెరీ హ్యాపీ ఇన్ హిస్ చైల్డ్హుడ్. నో ప్రాబ్లమ్స్. ఒకవేళ 1 or 2 ఉన్నా దట్స్ మేనేజబుల్, ఎవ్రీథింగ్. అండర్స్టాండ్? కానీ యాజ్ ఈ గ్రూస్ అప్ ఏం జరిగింది ఇప్పుడు? నో లాఫింగ్, నో బ్లిస్, నో హ్యాపీనెస్. ఎవరైనా అడగండి, ఆర్ యూ హ్యాపీ నౌ ఆర్ ఇన్ యువర్ చైల్డ్హుడ్ అంటే ఏం చెప్తారు? ఐ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ ఇన్ మై చైల్డ్హుడ్. ఏమైందయ్యా ఇప్పుడు నీకు? సో మెనీ ప్రాబ్లమ్స్. Many attachments. We have more and more attachments. You may define it in many manners. Understand? Generally, the people, those who have completed their half of the life, 40, 50, you ask them, how is life? Then, will anybody answer it's blissful? Will anybody answer? Very few. Very few. Why? They are overloaded by the process. They are overloaded. Your mind always thinks, what's the process? It's a question from mind, not your heart. There is one more thing in you, that is heart. Would you like to live as mindful or heartful? Every human being wants to live as heartful living. Is it right? Heartful meditation, heart meditation, so many things. Why? Heartful living. Whereas your life is now running as Rama. Something is wrong. The train should run on track. When it is derailed, what to do? Derail it. And then above. So your mindfulness has derailed you. So again you are derailing it. What is meditation? What is meditation? Hello? What is meditation? Focus on happening more than process. Lengthy answer. But straight answer. What is meditation? 8-year girl should understand our answers. That should be the wisdom. What is meditation? You said it right. Only focus on. Focus on. Focused approach on focused approach on Krishna అంటే ఇష్టం. what is important. Focused approach on what is important is called meditation. Understood? There are so many things in this life. Some are important, some are not important. Is it right? Daily you put the garbage in the dustbin. Is it right? Is it important or not? Is it important or not? Yes, it is important. If you don't throw it, your house will be dirty. Is it right?
So likewise, there is garbage in our mind. Would you like to clean it or not? Is it important or not? Not important. To clean garbage, is it important? Yes. Yes. Your mind has got also garbage. With so many process, so many unnecessary knowledge. Right? Understand? You read many things, you see many things, you understand many things, but you don't use it. When you don't use it, it is useless. The useless things are to be put in the garbage bin. Is it right? For which you need a cleaning process. Is it right or not? So meditation is a cleaning process, throwing out the unimportant things in a garbage bin and focusing on important things. That's called meditation. Do we need to do every day or once in a month or once in a year? Every day. House cleaning, mind cleaning. There are two cleanings. House cleaning, cleaning of the mind. Okay? Is it to be done every day or once in a month or once in a year? What do you say? Once in a month is enough for her. Correct. So because no garbage, less garbage, no weight, no unimportant things, only important things in the life, then nothing to be thrown in the garbage. When you need a cleaning process. Only 8 years. She needs meditation only once in a month. Doesn't need every day. అంటే మన చైల్డ్హుడ్ ఇలా వచ్చామండి మనం ఇంకింతకంటే కిందకి వెళ్ళామనుకోండి నాట్ ఈవెన్ రిక్వైర్డ్ నో దిస్ నో గార్బేజ్ ఎట్ ఆల్ as we grow up from 80 to 8 to 80 what happened? Oh Rama, meditation is required for 12 hours. Why so much garbage? Then what do you need? Everyday cleaning, hourly cleaning. Much garbage, what you will do? Have to clean. Without cleaning, you cannot live. So this is called Vibhaga Nyaya. ఏమంటారండి? విభాగ న్యాయం. Properly distinguish it. What is important? What is to be thrown out? It's called Vibhaga Nyaya. So, God has explained, Paramatma has explained in 6 chapters. You have to distinguish Kshetra Kshetrajna Vibhaga Yoga, Shraddhatraya Vibhaga Yoga, Gunatraya Vibhaga Yoga, Daivasana Sampad Vibhaga Yoga. 4 distinguishings should happen in the human life. Then only you are the Kshetrajna. You are Prajna Swarupa. You know it better. The person who knows to live in the best way is called Kshetrajna, who knows all these 4 distinguishings. ఏమిటవి? క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞ, గుణత్రయ విభాగ, శ్రద్ధాత్రయ విభాగ, దైవాసుర సంపత్ విభాగ యోగ. Understand? So what is the order in it? First is kshetra kshetrajna vibhaga yoga. Understand? Then next is gunatraya vibhaga yoga. The 14th chapter is gunatraya vibhaga yoga. The 15th chapter is daivasara sampad vibhaga yoga. The 16th chapter is purushottama prapti yoga. Then the next one is shraddhatraya vibhaga yoga. Understand? The last one is moksha sannyasa yoga. Understand? So what is the ultimate knowledge? That's the question. There is different levels of knowledge. Is it right? So many classes, so many levels, so many branches in the knowledge. Chemistry is different, physics is different, astrophysics is different, physical chemistry is different, something atomic chemistry is different. Like that, so many branches. All this is knowledge or not? Definitely. Computer is different, space is different, something like this.
electronics different. So many branches of knowledge. The question is, what is the ultimate knowledge? Can anybody answer? In this earth, not only yourself, on this earth, for entire mankind, the question was put, what is ultimate knowledge? Vedanta. Highest of the high. You cannot stop at high. The highest of the high. What is the knowledge? That is highest of the high. Ultimate it is. Absolute. So lazy. I'm just. So you are in a quest. You are in a quest. In every life, knowledge, quest for knowledge. Every human being is doing what? Right from birth to death, quest for knowledge. He has got a question. After a series of births and birth cycles, what is ultimate knowledge? Moksha. What is ultimate knowledge? This is a question. Yeah, people have many answers. Happy living, happy cooking, happy eating. Yeah, that's the thing. Finish. She got the answer. What is ultimate knowledge? Arey, when you are there, then only you are knowing about all these things. Is it right or not? What is ultimate? Know about the knower. If knower is not there, who will know all these things? Understand? So the knower is in the beginning, then the knowledge is happening from the known. Is it right? So who is important? Knower is important. If knower is not there, there is no knowledge, there is no known also. Understand? If you go on to the Mars, there is no human being at all. Who will quest me? Who will be having quest there? To know. There is no knower at all. The person on the earth is knowing about Mars, not a person on the Mars. Because there is no knower. Is it right or not? So for knowledge, the knower is very important. Understand? So know about yourself is ultimate. Finished. What is ultimate knowledge? Know about yourself is ultimate knowledge. Am I not knowing about myself? Again the question has come. Am I not known to me? That's the question. Do I know myself or not? It seems I know about myself. But is it complete? Is it full? No. That also answer has come from inside. Not from outside. You ask anyone, do you know about yourself fully? For certain thing, up to one level, not fully. Understand? So, ultimate means the knower is having about himself to the highest of the high. So, the fourth level is called high. The fifth level is called highest of the high. It's beyond. Fourth level is beyond. Fifth level is beyond. Understand? So, there is a gross level, there is subtle level, there is causal level, there is beyond level, there is beyond level. This is fifth level. It's called highest of the high. So, your self, that self-existence is happening at the gross body status, at the subtle body status, at the causal body status, at beyond status, at beyond status. Yeah, definitely. If you go on elevating, enlightening yourself to the higher self, is it called higher self or downer self? Higher self. You are uplifting yourself to the highest level, so that you reach the highest of the high. It's called ultimate knowledge. So, by doing all these four vibhaga nyaya, distinguishing knowledge between kshetra and kshetrajna, between gunatraya. Gunatraya means sattva-guna, raja-guna, tamo-guna. Because with that three, ఏమంటారు వాటిని? మూడు గుణాలు ఏమంటారు? ఏమంటారు? 3 triggers.
You have attributes, you have attitude, you have contributions, you have something else, whatever it may be. Anything right between birth and death that is triggered in yourself, that trigger is called guna. Understand? Can gun be fired without trigger? No. Is it right or not? There must be a trigger for a gun. Without trigger, you cannot fire the gun. Same. Without guna, no attribute, no trait, no contribution. Any behavior, any doing, any result will have certainly one trigger. Either it is sattvic or rajasic or else tamasic. These three called triggers. Understand? So distinguish it properly. Would you like to talk or not? Yeah. Yes? Would you like to talk softly? No? Would you like to talk roughly? No? Would you like to talk roughly? If anybody speaks with you roughly, do you like it? Somebody yells at you, do you like it? No. Somebody would like to roar upon you, wildly behave you. Do you like it? Somebody behaves gently. Do you like it? Yeah. So that gentle behavior is sattvic. That rough behavior is rajasic. That wild behavior is tamasic. As simple as it. So convert yourself. Convert the trigger from tamasic, rajasic to sattvic. Is it not in your hands? Is it a process or a happening? Is it a process or happening? You cannot say it as a happening. Because trigger is in your hand. The God has given trigger in your hand. He has not kept in his hand. ఏమనండి ఆయన చూడగా నాకు అరిచేయాలనిపిస్తుంది బాబోయ్. మనకు కొన్నిసార్లు ఏమనిపిస్తుందండి, వీడిని చూస్తే బాగానే ఉంటుంది, వీడిని చూస్తే అరిచేయాలనిపిస్తుంది. అరే హౌ ఇట్ హ్యాపెండ్? యు ట్రిగర్డ్. అంతేనా కాదా? You would like to behave gently with some people. You would like to behave roughly with some people. Why? Because you are unaware. Because you are unaware of your triggers. If you fire the gentle way, it fires in a gentle way. You fire it roughly, it goes like that. If you behave it with wildly, it goes like that. అంతే కదా, ఆలోచించండి, ఇంతకుమించి ఏమి లేదు. కాబట్టి ఇది మన చేతిలోనే ఉంది. ఈ డిస్టింగ్విషింగ్ మనకు ఉండాలా వద్దా? మరి వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎప్పుడు ఉండాలి ఇది? 8కే 80కే? At this age, if you know all these things, it is useful for the entire life. You know it at 80, what happened? అయిపోయింది కదా అప్పటికి. Everything is garbage. If your house is full of garbage, what you should do? No, you be out of it. Instead of saying, when your house is full of garbage, what you can do? You cannot clean it. Be out of it. Simple way. So after 80, if you know all these things, you will think, life is garbage. Let me out of it. And take another birth. That's all is happening in the life. You realized it, no doubt. But not at 80. At 80 or 88. Then you cannot repair it. Understand? So what you can do? Throw it out and have a new one. So that should not be the way. That's not wise. So for that you should have this distinguishing 4 distinction patterns. 4 విభాగ న్యాయాలు ఉండాలి. ఏమిటవి?
kshetra kshetrajna vibhaga yogam, gunatraya vibhaga yogam. The third one is daivasura sampad vibhaga yogam. The fourth one is shraddhatraya vibhaga yoga. The third one is daivasura sampad vibhaga yoga. What is it called? There are certain qualities in you that you can behave like a deity. There are certain qualities in you with which you can behave like a wild beast. Both are there. Understand? These three triggers trigger those virtues, qualities. Understand? If you behave gently, wisely, then everybody looks to you as he's a great man. It's a godly behavior, divine behavior. Understand? If you are roaring upon somebody else always, then, oh, he's fearsome. Let us don't look to him. I to better mock a danger man. Antavaleda? Yes, definitely. It is only behavior, not something else. Only the behavior. Is it right? So why it happened? Because he is behaving wild. When he will become wild, he doesn't know. వాడికి ఎప్పుడు కోపం వస్తే వాడికి తెలియదురా నాయన, వాడు ఏం చేస్తాడో వాడికి తెలియదురా నాయన. దెన్ యూ షుడ్ బి కాషస్. అంతేనా కాదా? వాడిని ఏమన్నా ఆసురీ గుణాలు. వాడికి ఎప్పుడు కోపం వస్తుందో వాడికే తెలియదు, ఏం చేస్తాడో వాడికి తెలియదు. చూడండి, చాలా మంది కోపంలో ఈ బిహేవియర్ ఉంటుందండి. ఉదాహరణ చెప్తా మీకు. కోపం వచ్చినప్పుడు చేతిలో ఒక వస్తువు ఉందనుకోండి, వస్తువుని ఎదుటివాడి మీదకి విసిరేసే లక్షణం ఉంటుందండి కొంతమందికి. నేలకేసి కొట్టే లక్షణం కొంతమందికి ఉంటుంది, కొంతమందికి ఎదుటి వ్యక్తి మీదకి విసిరేసే లక్షణం ఉంటుంది. ఏమవుతుంది అప్పుడు? ఇట్ హర్ట్స్ బ్యాడ్లీ సర్టన్ టైమ్స్. లైఫే చేంజ్ అయిపోతుందండి. అర్థమైందండి? ఒకప్పుడు భర్తలకి ఈ లక్షణం ఉంటుంది అనుకోండి, లాగి కొట్టాడు అనుకోండి భార్యని, లైఫ్ విల్ బి లాస్ట్. సో మెనీ క్రైమ్స్ హ్యాపన్ లైక్ దిస్. నేను కొట్టాలని కొట్టలేదని అంటాడు. కొట్టాలని కొట్టకపోవడం ఏంటి? వాడు పోయేంత వరకు లాగి ఒక దెబ్బతో వాడు ప్రాణం తీసేసి నేను కొట్టాలని కొట్టలేదండి అంటే అర్థం ఉందా? మీనింగ్లెస్. నేను కోపంలో కొట్టానండి అంటాడు పైగా. అరే కోపంలో కొట్టడం ఏమిటి? అర్థం ఉందా? మీరు కొట్టడమే తప్పు, మళ్ళీ కోపంలో కొట్టడం, ప్రాణం పోయేట్టు కొట్టడం మరింత ప్రమాదం కదా. ఇట్స్ వైల్డ్ బిహేవియర్, అసురీ లక్షణం. మరి తప్పు కదా. వై యూ ట్రిగర్డ్ దట్? నువ్వు ట్రిగర్ చేస్తే అవుతుందా, దానంతరం అదే అవుతుందా? ఈజ్ ఇట్ ఏ హ్యాపెనింగ్ ఆర్ ప్రాసెస్? Process. नहीं, दानवत्वम. दानव जैसे बिहेव करना, it's a process. You cannot say it as a happening, but he claims it as a happening. So we call him as ajna. No knowledge at all. అంటామా లేదా? విజ్ఞ అంటామా? విజ్ఞాని అంటామా? అజ్ఞాని అంటామా? అజ్ఞాని. Understand? So the third attribute, the vibhaga nyaya, is daivasura sampad vibhaga yoga. There are certain qualities, virtues which make you as to live as a holy living, deity living. There are some other qualities and virtues which make you to suffer by yourself, not by others. I think these are actually acquired qualities. Acquired means not imbibed. How they are brought up. Not only that, there are certain things imbibed. That's genetic. Understand? There are certain qualities which are acquired also. They both mix together in a human life. If you understand a Hiranyakashipa, he is imbibed and acquired as Asura. Whereas his son Prahalada did not imbibe those qualities. So you cannot either attribute for imbibing or else acquiring. Understand? So there are so many examples like this. But it happens now and then, not always. So when we consider as a commonality, general view lo మనం గనక చూసినట్లయితే వాడు ఎలా పెరిగాడు అన్న దాన్ని బట్టి వాడి బిహేవియర్ ఉంటుంది అనడానికి ప్రామాణికత లేదు.
అది ప్రమాణం కాదు. వాడు ఎంత మేరకు వాడి స్వభావాన్ని వివేకవంతంగా కలిగి ఉన్నాడన్నది ప్రమాణం అవుతుంది. కానీ నాకు సహాయం చేయలేదు కాబట్టి నేను వైల్డ్గా బిహేవ్ చేస్తున్నానండి అనటం కరెక్ట్ అని అంటారు. నవ్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ క్లైమింగ్ దిస్. నాకు ఈ సమాజం ఏం చేయలేదండి, నన్ను బాగా ఇబ్బంది పెట్టింది, అందుకే నేను ఇప్పుడు సమాజం మీద నేను రియాక్షన్ తీసుకున్నాను, రివెంజ్ తీసుకుంటున్నాను అంటారనుకోండి. ఇఫ్ యూ సే ఇట్ యాజ్ వెన్ హౌ హీ హాస్ గ్రోన్ అప్ ఈజ్ ది రిజల్ట్, then he will become a great problem for the society, even for the creation. మన పురాణాల్లో ఉన్న అసురులందరూ ఎవరు? వాళ్ళు అదేగా క్లెయిమ్ చేసింది. మరి అది ఎలా కుదురుతుంది? అది నేను ఎవ్రీడే దేర్ విల్ బి ఏ వరల్డ్ వార్, అది మరి కరెక్ట్ కాదు కదా. సో యూ కెనాట్ క్లెయిమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ దట్ దిస్ ఈస్ పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ యాజ్ ఇన్ మై గ్రోయింగ్ అప్. నేను అవివేకంతో పెంచబడ్డాను కాబట్టి నేను అవివేకిగానే ఉంటున్నాను అనేది కరెక్ట్ కాదు. దట్స్ రాంగ్. యూ కెనాట్ యాక్సెప్ట్ ఇట్. My argument is incorrect, but it's happening. Questioning is what I say is the creation was made by the creator, not by you. Is it right or not? You cannot claim that the creation is done by me, but you can claim what you are is your creation. Is it right or not? But you are throwing your responsibility over the creator and the creation of yourself. Is it how it will be right? I'll tell you one thing. There are certain social evils on this earth, everywhere. What they claim? We were brought up like this, so we are like this. How so? How so? How you can justify it? If you justify it, then everybody will become antisocial event, antisocial element. Then how the world will be? Can we call it as an enlightenment? The justification should be in such a way that the reformation is done, transformation is done, and a higher, better life has happened. The happening should be there, not towards the downwards. The happening should happen at the higher level of wisdom. Rather, the wisdom gone to the dogs, then what happens? Doesn't work. If a human being lives like an animal, can you say it has a better life? No. Whatever may be the cause, whatever may be the effect, whatever may be the process. So the process is a part and parcel of your own behavior and your own prepared world. It's in yourself, not your outside. Whereas you are claiming it from the outside. So something is wrong. Okay. So the fourth one is Shraddhatraya Vibhaga Yoga. That answers your question. So which type of distinguishing you have in those three? Kshetra, Kshetrajna, Gunatraya, Shraddhatraya. With what great Shraddha you have got will result. If you want high knowledge, then which type of Shraddha you should have? High Shraddha. If you would like to get 100 by 100 marks, what type of effort should be there? 100. Higher effort, 100% effort, no doubt. 100% effort, 100% result. High virtues, higher enlightenment. Divine virtues, divine enlightenment. Sattvic Shraddha, you will get Sattvic virtues. You got Rajasic Shraddha, you got Rajasic virtues. You got Tamasic Shraddha, you got Tamasic virtues. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తారండి. గుప్పెడు తిన్నవాడు 1000 ఏళ్ళు జీవించాడట. గుప్పెడు తిన్నవాడు 1000 ఏళ్ళు జీవించాడట. గంపెడు తిన్నవాడు 100 ఏళ్ళు జీవించాడట. ఏది కావాలి నీకు? తట్టెడు తిన్నవాడు, తట్ట అంటే ఏంటి? కంచం. Plate full. If you eat plate full, you will definitely live for 100 years. Understand? If you eat handful, then you will live for 1000 years. Which do you want? Why? No plate full?
You can enjoy plateful. Joy and enjoy is there in plateful. But you will live only for 100 years. What does this mean actually? What does this mean? You are remembered only for 100 years. If you eat plateful. If you would like to be remembered for 1,000 years after your demise, then eat handful. Then you will be remembered up to 1,000 years. అరే ఆయన ఎట్లా జీవించాడు రా, గుప్పెడన్నం తినేవాడు రా వాడు, గంటే నిద్రపోయేవాడు, నేను చూస్తేనేవాడు. Delighted how he can adjust himself with such small things. Understand? There are so many yogis, they don't eat. In Himalaya, if you go, they won't get anything. Beyond Gangotri, there are so many thousands of sannyasins are there. They won't get food. Who will give? No flora, no fauna, no tree, no fruit, nothing. Only air. One snow. They won't get water. They cannot drink snow. Is it right? No firewood. They can't generate a fire. But they live blissfully. How so? Living from thousands of years. Not hundreds of years. They are living from thousands of years. Before Mughals. ఎప్పుడు మొఘల్స్ వెళ్ళిపోయారు, బ్రిటిష్ వెళ్ళిపోయారు, ఫ్రెంచ్ వారు వెళ్ళిపోయారు, డచ్ వారు వెళ్ళిపోయారు, పోర్చుగీసులు వెళ్ళిపోయారు, తెల్లరాజులు వెళ్ళిపోయారు, నల్లరాజులు కూడా వెళ్ళిపోతున్నారు. But they are there right from Mughals. Blissful living. Do you want blissful living or joyful living? Blissful living. Do you want blissful living or joyful living? Blissful There are two options for you. You can live joyful living, you can live blissful living. I'll tell you what is joy and what is bliss. Can you distinguish what is joy and what is bliss? You get one new dress on your birthday is a joyful life. Is it right? You give a new dress to a poor man on your birthday. He will be delighted with your present, with your gift. Then you are blissful. What is the better way? Joyful or blissful? There are two options. You can buy one new dress on your birthday and enjoy it. That's a joyful life. You can give one new dress to a poor man, poor kid. There are poor people or not. You give one new dress to that fellow such that he is delighted with your gift. Great, thank you. He offers it. Many thanks to you. Because you cannot offer it, cannot give it. Are you happy or not then? You are blissful. Whereas wearing a worn dress, wearing a new dress, will also give you happiness. Is it right? This is joy, that is bliss. Making others happy is bliss. Enjoying yourself is joy. What's more required? Finished. This is the way to live. That is Satvik Shraddha. Let me live in such a manner that let all others live happily. That's why our Sanatana Dharma says, Loka samasta sukhino bhavantu. నేను ఒక్కడిని సుఖంగా ఉంటాం కాదయ్య బాబు. I will live in such a manner that let all the people live happily and peacefully. Such that I don't disturb them. I don't allow them to disturb me. In both ways it is. Is it right or not? You should not get disturbed and you should not disturb others. That should be the serenity.
Do you like it or not? Yes, definitely. Everyone needs it actually. But nowadays you are living in which manner? Either you disturb others or they disturb you. All chaos. Then your serenity is disturbed. What is disturbed? Your serenity is disturbed. Your peace is disturbed. So your life should be in such a manner that lokas samastas sukhino bhavantu. That's called sattvic shraddha. And let the world go to dogs. I must be joyful. The life is not like that. Yes, that's rajasic shraddha. ఆ ప్రపంచం వెళ్ళిపోతే మనకి ఎందుకండి, ఏదో మన గొడవ మనం సరిగ్గా ఉంటే చాలు. మన పని ఏదో మనం చేసుకొని, మన తిండిలో మనం తిని, మన నిద్రేదో మనం పోయి, మనం హ్యాపీగా ఉంటే చాలరా బాబు. I don't think about the world. I don't think about anyone else. I'm happy. This is Rajasic Shraddha. Is it also there or not in your life? Yes, definitely. Okay? What is Tamasic Shraddha? Disturbing others. I enjoy disturbing you. What is Tamasic Shraddha? I enjoy disturbing you. Understand? What is the result? Same result. He enjoys you disturbing you. World War II, World War That's the same thing. World War I, World War II, World War III. Three also is also going on. Hitler enjoyed it. Understand? He disturbed himself and disturbs others. Understand? This is Tamasic Shraddha. Understand? Did anybody likes this one? No. Disturbing others and getting disturbed. Very improper kada. Antena kada. So Tamasic Shraddha is that. So knowledge exists in Sattvic Shraddha, in Rajasic Shraddha, as well as Tamasic Shraddha. Understand? Atomic science, is it required or not? A boon for human mankind. Atomic science. What is atom bomb? Result of atomic science. With the Tamasic Shraddha. Understand? Why Alfred Nobel cried? Why Alfred Nobel cried? Because it was used for atomic. He invented the atomic science and it was used for preparation of atomic bomb and caused havoc in the First World War. Hiroshima and Nagasaki, gone, finished for a million of years. So same science, atomic science is used there. Understand? So knowledge is science, no doubt in it. And that science, that knowledge, when it is used with Sattvic Shraddha, it is a higher knowledge. When it is Rajasic Shraddha, it is selfish knowledge. When it is used as Tamasic Shraddha, then it is called, destruction knowledge. Understand? So for destruction also you need knowledge. Not destructing all the people, those surrounding you. If you are a destructive fellow, then will anybody invite you? You go to somebody else's house and go on destructing whatever visible to you. Then what do you want to say? Amma, please don't come to my house. Is it right? The same thing. Will anybody invite? No. No mother will invite to give body to such fellow. ఎవరైనా ఏ తల్లి అయినా కానీ ఇటువంటి వాడికి జన్మ ఇవ్వాలని అనుకుంటుందా అని ప్రశ్నిస్తాం. ఎందుకని ఎవడేం చేయాలన్నా బాడీ ఉండాలా వద్దా? మొదటే తేల్చాం. సాత్విక శ్రద్ధ ఉండాలన్నా శరీరం ఉండాలి, రాజసిక శ్రద్ధ ఉండాలన్నా శరీరం ఉండాలి, తామసిక శ్రద్ధ ఉండాలన్నా శరీరం. కానీ ఏ తల్లి అయినా రాక్షసుల లాంటి వాళ్ళని కనాలని అనుకుంటుందా? అనుకోవటం లేదు కదా. అలాంటి వాడు పుడతాడని తెలిస్తే, ఈ మధ్య కూడా వినే ఉంటారు పేపర్లో, దే డూ సమ్ వెరీ బ్యాడ్ థింగ్స్, దెన్ దేర్ మదర్ కర్సెస్ దెమ్. వీడు ఇలాంటి వాడు అవుతానని అనుకుంటే నేను కనకనే పోయింది నువ్వు తల్లి. వుడ్ హ్యావ్ నాట్ గివెన్ బర్త్ టు హిమ్ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ దట్ ఈస్ హ్యావక్ టు ది వరల్డ్. మరి అంతకంటే శాపం ఏమైనా ఉంటుందా?
కానీ మరి మనం అట్లా జీవించవచ్చా? ఇఫ్ యూ డోంట్ డిస్టింగ్విష్ దీస్ 4 ways ఆఫ్ డిస్టింగ్విషింగ్, క్షేత్రజ్ఞ, గుణత్రయ, దైవాసుర సంపద్ విభాగ యోగ, శ్రద్ధాత్రయ విభాగ యోగ, యూ కెనాట్ గెట్ ది అల్టిమేట్ నాలెడ్జ్. సో టు నో యువర్ సెల్ఫ్, నిన్ను నువ్వు తెలుసుకోవాలి అంటే నీ ఒక 4 పద్ధతులను పాటించాలి, 4 విధానాలను పాటించాలి. ఆ 4 సీవ్స్, వీటిని ఏమంటారండి? జల్లెడలు. ఇప్పుడు మీకు ఎప్పుడన్నా తెలుసా, పొలంలో నుంచి వడ్లు తెచ్చి దంచి బియ్యం తయారు చేస్తారు, దంపుడు బియ్యం అంటారు. ఎలా చేస్తారు? ముందు పొలంలో కోత కోసి నూరుస్తారు, వడ్లు నూరుస్తారు కదా, అక్కడ పోస్తారు, రాసి పోస్తారు. అట్లా అది తేవాలంటే ఏం చేయాలి? హౌ యూ విల్ గెట్ రైస్? जैसे हम लोग बीज बीज डालो और After harvest. after harvest then there will be a heap of grains. Is it right? How you will get rice from it? Paddy. There is paddy. You will get rice from it. How you will get it? First you need to sieve it. Remove all the dirt, everything. Then grain, paddy is separated. After that, then mill it, remove the husk, then again sieve it. 4 levels of sieving is there when you get your rice. Understand? So those 4 sievings are called kshetrajna vibhaga yoga, gunatraya vibhaga yoga, shraddhatraya vibhaga yoga, and daivasara sampad vibhaga yoga. When you use these 4 sieves and sieve yourself, you will get to know what is yourself. So to know yourself, you should understand these 4 distinguishing patterns. It's called kshetrajna vibhaga yoga, shraddhatraya vibhaga yoga, gunatraya vibhaga yoga, and the daivasara sampad vibhaga yoga. సరే, ఒకసారి క్షేత్రజ్ఞ విభాగ యోగం శ్లోకాలన్నీ చదివి లంచ్ బ్రేక్ ఇద్దాం. ప్రకృతిం పురుషం చైవ క్షేత్రం క్షేత్రజ్ఞమేవ చ ఏతద్వేదితుమిచ్ఛామి జ్ఞానం జ్ఞేయం చ కేశవ. ఇదం శరీరం కౌంతేయ క్షేత్రమిత్యభిధీయతే ఏతద్యో వేత్తి తం ప్రాహుః క్షేత్రజ్ఞ ఇతి తత్విదః. క్షేత్రజ్ఞం చాపి మాం విద్ధి సర్వక్షేత్రేషు భారత. క్షేత్రజ్ఞయోర్జ్ఞానం యత్తజ్ఞానం మతం మమ. తత్క్షేత్రం యచ్చ యాదృక్చ యద్వికారీ యతశ్చ యత్ స చ యో యత్ప్రభావశ్చ తత్సమాసేన మే శృణు. ఋషిభిర్బహుధా గీతం ఛందోభిర్వివిధైః పృథక్. బ్రహ్మసూత్రముపदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः. महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च. इन्द्रियाणि दशैकञ्च पञ्चचेन्द्रियगोचराः. इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं सङ्घातश्चेतना धृतिः. एतत्क्षेत्रं सविकारमुदाहृतम्. అమానిత్వం అదంభిత్వం అహింసా క్షాంతిరార్జవం ఆచార్యోపాసనం శౌచం స్థైర్యమాత్మవినిగ్రహః. ఇంద్రియార్థేషు వైరాగ్యం అనహంకార ఏవ చ. జన్మ మృత్యుజరా వ్యాధి
दुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चान्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् हरतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यततोऽन्यथा ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोक्षिशिरोमुखम् सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृक्षैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मात्तत्त्वादविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णुः प्रभविष्णुः ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य अधिष्ठितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विध्यनादीवुभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान् कार्यकारणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्त्यै प्रकृतिं जान्गुणी कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्यो निजन्मसु उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वधा वर्तमानो अपि न स भूयो अभिजायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्येत्येवमजानन्तः श्रुत्वानेभ्यः उपासते ते अपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमम् क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभः समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् विनश्यस्तस्य विनश्यस्त्वं यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन्ति सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम् प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणि च सर्वशः यः पश्यति तदात्मानम् अकर्तारं स पश्यति
यदा भूतपृथग्भावम् एकस्थमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तथा अनादित्वान् निर्गुणत्वान् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगो नाम त्रयोदशाध्यायः। विविक्तौ येन तत्त्वेन मिश्रौ प्रकृतिपुरुषौ तं वन्दे परमानन्दम् नन्दनन्दनमीश्वरम्। हरिः ओम् हरिः ओम्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ तत्सत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरिः ओम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्।